In Buckinghamshire, England, Stet ein Haus, das sich aus dem Vale of Aylesbury het wie ein Vision aus einem anderen Jahrhundert, einem anderen Land, einem ganz anderen Traum, ein französisches Renaissance-Schloss, das unmöglich auf einem windpeitschten englischen Hügel thront, dessen cremefarben Term Mansardicher den grauen englischen Himmel mit einer Trotzigkeit durchbrechen. Die ans theatralisch grenzt, ein so aufwendig, so sorgfältig inszeniert Darstellung von Zuckerigkeit. Das man sich unweigerlich fragt, was wollt es beweisen, wem welchen Preis? Waddesdon Manor, so nennen SIEES, jeds Jahre Stromen 100.000 Touristen herbei, durch die gepflegten Garten zu schlendern, das Severporzellen die Savanary Teppich zu bestaunen die vergoldeten Salons zu fotografieren, in denen einst Prinzen Karten spielten Premierminister bei einem Glas Brandy flusterten. Doch was sie nicht sehen, was das Haus über ein Jahrhundert lang zu verbergen sucht, sind die dunkleren Wahrheiten, die in seinen Grundfesten verankert sind, die Erstkopfen Perfektion, die von seinen Bewohnern gefordert wurd, die unsichtbar Schar von Bediensteten, die den Schein aufrechter hielten, während sie wie Geister im Untergesches leben, der allgegenwärtige antisemitisch Hass. Der Dyson Palast überhaupt erst notig mot in von einem bloßen Zuhaus in ein Festung, einen Schutzschild, in ein Verzweifel Erklärung verwandelt, das Reichtum Geschmack Vorurteil in Akzeptanz verwandeln konnten, das Schönheit einen gegen ein Weltwappnen kann, die einen als anders, als Bedrohung, als weniger als menschlich sehen will. Dies ist nicht das Märchen, das in den Reisführern erzählt wird, dies ist die Geschichte vom wahren Preis der alten Geldes, devon, den Preis für Prunkzahlt, wie gerbter Reichtum zu Privilegien die Gefängnis zugleich word wie selbst die praktigst Festung keinen Schutz bieten kann, wenn der Hass tief sitzt, wenn ganz Nationen beschließen, dass dein Name, dein Blut, dein bloß Existenz der Feind ist. Was wurden dies Mauern erzählen, wenn sie ehrlich von dem Jahrhundert de Überlebens berichten konnten, das sie Meiderlet haben, von der unerbittlichen Überwachung, der ihr Bewohner ausgesetzt waren, von den Familienmitgliedern, die in Konzentrationslagern ermordet wurden, waren das Haus unberührt blieb. Welch dunklen Wahrheiten über Macht die Vorurteil, über die Illusion von Sicherheit, die Reichtum Bietet, über die unsichtbare Arbeit, die vergoldet Oberflächer Halt, wurden aus diesen perfekt erhaltenen Rahmen herverquellen. Die Geschichte beginnt nicht mit einem Triumph, sondern mit Trauer. Mit einem jungen Mann namens Ferdinand de Rothschild, der in den 1860er Jahren nach England kam nicht nur den immensen Reichtum der machtigsten Bankiersdynastie Europas mitbracht, sondern auch einen so tiefen Kummer, dass alles prägen sollt, was aufbot, hat sein Jeliet Frau Evelina, sein entfernt Cousin, die auf Jean sorgsam Weiss geheiratet hat, wie es bei großen Vermögen üblich ist, den Reichtum zu erhalten, nach nur 18 Monaten der Tagebert. Kinds verloren. Dieser Depelt Verlust im Alter von 28 Jahren holten auf ein Weiss aus, die Geld niemals heilen konnte, hinterließ in ihm ein obsessives Bedürfnis, die Lehr mit Objekten, mit Kunst, mit den erlesensten Besitztümern, die Welt zu bieten hat, zu füllen, als ob das Umgeben mit Schönheit irgendwie ein Leben ausmachen, Mauern gegen die in ihr Lehre richten konnte. Ferdinands Schmerz war jedoch in einen größeren Kontext von Ausgrenzung die Leistungsdruck eingebettet, der seiner Entscheidungen prägte, obwohl der Name Rothschild in Finanzkreisen in ganz Europa hohes Ansehen genoss, obwohl die Familie in der Finanzierung von Kriegen die Regierungen beteiligt war, obwohl Reichtum den der meisten englischen Aristokraten in den Schatten stellt, blieben die Rothschilds. Außenseiter in der britischen Gesellschaft, jüdische Bankiers, deren Einladungen in bestimmt Salons einkommen, deren Antrag auf Aufnahme in bestimmt Clubs stillschweigend abgelehnt wurden, deren Erfolg sie zu Zielscheiben bosartiger Karikaturen in Zeitungen mot, die sie als Hekennissig Manipulatoren darstellten, die Fäden der Nationen zogen, als Parasiten, die sich in christlicher Arbeit bereicherten, als ein Fremd Präsens, die überwacht, einstammt wurden must vor allem nie.
Vergessen dürft, das sie eigentlich nicht dazuhört. Ferdinand Verstand, das man sich im viktorianischen England mit Reichtum allen kein Akzeptanz kaufen konnte, man braucht Geschmack, kultiviert den Anschein altertümlicher Zugehörigkeit, selbst wenn man dies vertauschen muss. So konzipiert Waddesdon nicht bloß als Wansitz, sondern als in Stein und Seed verfassts Plädoyer, ein dies in französischer Renaissance-Architektur, die Wirken das die Rothschilds nicht nur Geld, sondern auch Kultur besaßen, nicht nur Macht, sondern auch Urteilsvermögen, nicht nur international Verbindungen, sondern auch English Loyalität und English Wort, verpackt in ein perfekt inszeniert Darstellung aristokratischen Lebens. Erwarb das Land 1874 und zahlt 17,000 Pfund für einen baumlosen Hügel, den sein Architekt Hippolyte de Staeler mit beinahe entsetzen betrachtet, wie sollt man auf diesem exponierten, windpeitschten Gipfel, wo nix watches und der Lemboden von Buckinghamshire sich mit jedem Regen in Schlamm verwandelt, praktisches Schloss errichten. Doch Ferdinands Vision verlangt genau dieses unmöglich, diesen sichtbaren Beweis für die Macht des Reichtums, die Landschaft selbst zu verändern, wenn einen kargen Hügel mit französischer Architektur und italienischen Garten erbluchen lassen konnte, wenn ganz, Ostschwachsinn Baume auf eigens dafür angefertigten Wagen importieren konnte, die von Gespannen aus Pertraumfurten gesiegen wurden, die eigens zu diesem Zweck aus der Normandie gebracht wurdens waren, wenn den Hügel terrassieren, Wasserleitungen anschließen und Mikroklimate schaffen konnte, in denen empfindlich Pflanzen die englischen Winter überstehen konnten, dann konnte sicherlich beweisen, dass die Rothschilds zur Elite Englands gehörten, dass Fremdherkunft und jüdischer Glaube oberflächlich Unterschied waren, die angesichts Engagements für das English Kulturleben, Forderung englischer Künstler und Rolle als vorbildlich Landbesitzer auf dem englischen Land verblassen. Der Bau selbst wurde zu einem Wunderwerk, über das die Einheimischen jahrelang sprachen, Ferdinand hundert von Arbitern, die über 5 Jahre lang daran arbeiteten, seine Vision zu verwirklichen. Sie bewegten riesige Erdmenschen, die Terrassen anzulegen, importierten Bathstein für die Außenfassade und beschäftigten französisch Handwerker, sicherzustellen, dass jedes Detail den Schlossern der Waridels entsprach, die als Vorbild für den Entwurf dienten, insbesondere dem Château de Chambord und dem Château de Maintenon. Jedig angepasst und verfeinert für den viktorianischen Geschmack und modern Sanitaranlagen sowie die neuesten Innovationen in Heizung und Beleuchtung. Das Haus, das 1883 entstand, war in England Bespielos, ein Zeitmaschine, die Besitzer in die französische Renaissance entführt, mit seinen Pavillondachern und Dachgaben, seinem zentralen Turm und den symmetrischen Flügeln, dessen Innenraum von Wand zu Wand mit Schatzen gefüllt waren, die Ferdinand jahrzehntelang obsessiv gesammelt hat, Sevre Porzellan, das einst Versailles geschmückt hat, Savonnerie Teppich, die für das französische Königshaus in Auftrag gegeben wurdens waren. Portraits von Gainsborough und Reynolds, Mobile von Riesner, die Marie Antoinette selbst benutzt hat, Limoges bieten, Niederländisch gemalt, English Portraits, jedes Objekt nicht zufällig, sondern mit kuratorischer Precision ausgewählt, mein Geschichte über Geschmack und Zugehörigkeit zu erzählen, über einen Mann, der die europäische Kultur so tief verstand, dass ihr großen Erfolg zu einer einzigen überwältigenden Ausstellung zusammenfügen konnte. Doch trotz all des sichtbaren Glanzes blieb Waddesdons war Maschinerie in den Kellergeskessen und Wirtschaftsflügeln verborgen, wo ein Schar von Bediensteten, in Spitzenzeiten über Hunderten der Saal, in einer völlig separaten Welt lebt, die von starren Hierarchien und einem nebenlosen Zeitplan beherrscht wurde, der vor Tagesenbruch begann und oft bis nach Mitternacht dort. Ein Welt, in der selbst die Bedienstetet hatten, in der Butler die Lakaien bepflegt, die über den Hallenjungen standen, in der die Haushalterin die Hausmädchen in strenger Rangfolge kontrolliert, in der Küchenchef sein Küchenbrigade mit militärischer Disziplin leitet und in der die Gesamtidentität in der Rolle, der Uniform und der absoluten Unsichtbarkeit gegenüber der Familie und den Gassen aufging, deren Wohlbefinden von der Wohligen Auslöschung der eigenen Persönlichkeit abhing.
Dies Männer und Frauen, und sie waren überwiegend jung, überwiegend aus der Arbeiterklasse, viel stammten aus den umliegenden Dörfern, wo die Beschäftigungsmöglichkeiten Landwirtschaft oder Arbeit bedeuten, unterzeichneten Vertrag, die nicht nur ihr Arbeitszeiten, sondern ihr Gesamtleben diktierten, wann sie das Anwesen verlassen dürften, wann sie umwerben dürften, wie sie sich kleideten, wie sie sprachen, sogar wie sie sich im Haus bewegten, immer über die Dienstbodentreppe und durch. Die Servicegange, die sich wie ein Schattenhaus hinter den Mauern schlangelten, ein Parallelarchitektur, die Arbeit unsichtbar machen sollt, sicherzustellen, das Gesture wie von Zauberhand erschien, für unsichtbar Anstrengung brannten, Nachttop sich von selbst lerten, Kleiderschrank sich von selbst entpackten und Familie und Gast die Illusion aufrechterhalten konnten. Das Diocese Leben in Bequemlichkeit niederlich und Mahilo sei, so wie die Dinge einfach waren und nicht. Das Produkt zermürbender menschlicher Arbeit, die Leben, Körper und Zukunftschancen im Dienst der Fantasie eines anderen von einem aristokratischen Leben versert. Die Dienstbodenbutcher, die modern Curatoren müssen untersucht haben, enthüllen die wahren Kosten, Lohn, die kaum das Notigst deckten, abzüglich für Zerbrokens Gesture oder vermeintlich Fehler, Regeln, die zur fristlosen Entlassung wegen der geringsten Übertretung führen konnten, junge Frauen, die sich bis zur Erschöpfung und manchmal bis ins Vergrab arbeiteten, weil sie Wasser, Kohl und Waschtreppen hinauf und hinunterschleppen müssen, Männer, deren Gesamtkarriere deren Bestand. Silber zu polieren, Weinkeller zu verwalten oder bei Dinnerpartys hinter Stollen zu stehen, deren eigen Wünsche und Ambitionen der Maschinerie des Dienstes so vollständig untergeordnet waren, dass sie in den historischen Aufzeichnungen fast unsichtbar wurden, Geister, die Illusion im Leben hielten, während sie in kalten Doximern lebten. Die Essensrest der Familie aßen und sich glücklich schätzten, überhaupt ein Anstellung zu haben, in einer Zeit, in der Armut das Arbeitshaus und Hunger ein real Möglichkeit bedeutet. Doch dies versteckt Ausbildung war nicht einzigartig für Waddesdon, sie war das gängige Betriebssystem großer englischer Häuser, der unausgesprochen Vertrag jener Zeit, und Ferdinand sah sich wahrscheinlich als vorbildlichen Arbeitgeber, der im Vergleich zu den alternativen sicher Arbeitsplatz und anständige Bedingungen bot, ohne jemals ganz zu begreifen, dass das Gesamtsystem auf einem Fundament tiefgreifender Ungleichheit beruht, die den Menschen auf Funktionen, auf Rollen, auf unsichtbar Hand reduziert, die seine Sammelleidenschaft und seine sozialen Ambitionen erst ermöglichten. Und dies gesellschaftlichen Ambitionen waren unerbittlich. Strategisch, in ihrer Präzision beinahe militarisch, Ferdinand verstand, dass Waddesdon nicht einfach nur dazu diente, seine Kunstsammlung zu beherbergen, sondern acceptans zu demonstrieren, ein Bühne zu schaffen, auf der durch die alte Sprache der Gastfreundschaft Zugehörigkeit demonstrieren konnte. So begann die berühmten wachenden Hauspartys zu veranstalten, die in der englischen Gesellschaft legendär wurden, sorgfältig inszeniert Zusammenkunft, bei denen sich Mitglieder der Königshauses mit Politikern mischten, Künstler auf finanziers Treffen und der Zukunftige Edward VII. Der Prinz von Wales selbst, bekannt für seine Lebensfreude und seinen im Vergleich zu vielen seiner Klasse relativen Mangel und antisemitischen Vorurteilen, zu einem Stammgastwort, der Ferdinands Gesellschaft aufrichtig Genuss und den außergewöhnlichen Komfort und die Unterhaltung, die Waddesdon bot, sehr schätzt. Dies Wochenenden waren kein zwanglosen Treffen, sondern inszeniert Veranstaltungen, die monatelange Planung erforderten, Gastelissen wurden sorgfältig zusammengestelt, compatible Persönlichkeiten und nützlich Kontakt zu gewährleisten, Menüs wurden geplant, die Talente von Ferdinands Französiskem Koch zu präsentieren und gleichzeitig den englischen Vorlieben direkt zu werden. Unterhaltung wurde organisiert, von privaten Konzerten über Theateraufführungen bis hin zu Ausgekleideten Streichen, die der Prinz besonders genoss, und vor allem wurde sorgfältig choreografiert, beim Abendessen neben dem Sass, welches Schlafzimmer bekam, wenn bei Spaziergängen durch die Garten begleitet, denn bei diesen Zusammenkünften ging es nicht wirklich Freizeit, es ging Macht,
das Knüpfen von Kontakten. Die stillen Gespräch in Bibliotheksecken, wo deals abgeschlossen, politisch Zukunftsplan gestaltet und sozial Allianzen geschmiedet oder gebrochen wurden, und all. Dies, waren die Fiction aufrechterhalten Word, das sich lediglich ein Gruppe von Freunden handelt, die ein Wochenende auf dem Land verbrachten. Für Ferdinand bedeutet die Gelungen Feier einen kleinen Sieg über die Vorurteile, die sein Leben überschatten, wenn der Prinz von Wales an seinem Tisch speist, wenn Kabinettsmitglieder seinen politischen Rat suchten, wenn englische Aristokraten seinen Geschmack lobten und Gegeneinladungen baten, skien dies zu beweisen, das Leistung Herkunft überwinden konnte. Das Reichtum und Kultur selbst einem jüdischen Bankier, dessen Großvater im Frankfurter Ghetto Gillette hat, einen Platz am Tisch sichern konnten. Doch dieser Sieg war stets nur teilweise, stets vorläufig, stets von der erstgepfändeten Aufrechterhaltung absoluter Perfektion gepragt, die Bediensteten schafften bis zur Erschöpfung, sicherzustellen, dass kein Detail nicht Michelos war, den jeder Feller, ein kalt servierter Gang, ein nicht ordnungsgemäß gemachtes Bett, ein Moment sichtbarer Entspannung, konnte die Illusion zerstören, konnte die Gast deren erinnern, das Diözese Französisch anmuten Schloss voller Schätze, dessen Erhalt. Durch unsichtbar Arbeit erfolgt, nix als Inszenierung, nix als Compensation war, nix als Übertriebenes Bemühen, das den Außenseiter kennzeichnet, egal wie luxuriös sein Kaffee auch sein mag und es gab immer wieder Erinnerungen daran, das Akzeptanz Grenzen hat, bestimmt Clubs verweigerten den Rothschilds weiterhin den Zutritt, bestimmt Salons blieben verschlossen, bestimmt Bemerkungen wurden gerade leise genig gemacht, sie Lunen zu können, bestimmt Zeitungskarikaturen. Seiten jüdisch Bankiers weiterhin mit übertriebenen Gesichtszügen und Greifenden Handen, bestimmt Politiker bauten ihr Karrieren darauf auf, Ressentiments gegen ausländische Finanziers zu schüren, die angeblich Großbritanniens Schicksal bestimmten, und Ferdinand was selbst auf seinen erfolgreichsten Partys, dass dies Inszenierung niemals wohlständig gelingen konnte. Das die Vorurteil tiefer reichten als Einladungen zum Abendessen, das ein Spiel spielt, dessen Regeln darauf ausgelegt waren, sicherzustellen, dass auf ewig unter Beobachtung blieb, sich ständig seinen Wert beweisen musst, ständig nur einen Skandal oder ein Finanzkreis davon entfernt war, deren erinnert zu werden, dass nicht das Juchort, nicht das Juchoren konnte und niemals wirklich das Juchoren ward, egal wie perfekter die Zugehörigkeit vorherrscht. We must sich dies Erschöpfung angefolgt haben, die psychisch Last, jeden Tag Perfektion aufrechterhalten, im Wissen, dass in einen an der Maßstab angelegt wurden als in English Aristokraten, die exzentrisch, unhofflich oder offen rassistisch sein dürften und ihren Status dennoch sicher behielten, waren man selbst Michelos, charmant, großzügig und harmlos sein musst, ein Vorbild Tugend, frei von jeglichem Laster. Den jeder Feltret word nicht den eigenen Schwachen, sondern dem Judentum, der Fremdheit, dem Andersein zugeschrieben. Ferdinand erritet nach Evelinas Tod nie wieder und widmet all sein emotionell Energie Waddesdon und seiner Sammlung. Als 1898 im Alter von 58 Jahren starb, vermochte das Haus seiner Schwester Alice, die es kurzsichtig verwaltet, Beaver es 1922 in ihren Sohn James weitergab. James erbt nicht nur ein Haus, sondern auch ein Tradition der darstellenden Kunst, ein gesellschaftliche Stellung, die immer wieder neu erworben werden musst, und ein Welt, die für wohlhabende Juden mit jedem Jahr gefahrlicher wird. Das spätviktorianisch und edwardianisch Vertrauen, das Reichtum und Assimilation Vorurteil überwinden konnten, schwand in ganz Europa. In Frankreich legt die Dreyfus-Affäre einen virulenten Antisemitismus im Herzen der Milites offen, in Russland forderten Pogromtausend von Todesopfern, waren die zaristische Regierung die gefälschten Protokoll der Weisen von Zion veröffentlicht, die behaupteten, jüdische Verschwörungen beherrschten die Welt, in Deutschland und Österreich bauten neue politisch Bugungen explizit Plattformen den Antisemitismus auf und wandelten in von einem sozialen Vorurteil in ein organisiert politische Ideologie und selbst in England, wo offener has gemeinhin als unfein galt,
Worden die Unterschwelligen Stromungen starker, die Ressentiments offener. Insbesondere de wirtschaftliche Instabilität und politische Unsicherheit die sich nach Sundenbachen erlichterten. James de Rothschild beobachtet dies Entwicklungen von Waddesdon aus, das sich nun immer weniger wie ein Beweis der Akzeptanz und immer mehr wie ein begehrtes Ziel entfällt, ein sichtbares Symbol jüdischen Reichtums, das leicht zum Brennpunkt de Grals werden konnte, sollten sich die Bedingungen weiter verschlechtern. Der Erste Weltkrieg zerstört die letzten Überreste der Vorkriegsillusion, das Rothschild-Bankennetzwerk, das europaweit als einheitliches Familienunternehmen mit Niederlassungen in London, Paris, Frankfurt, Wien und Neapel agert und Investitionen koordiniert sowie Regierungen finanziert hat, wird plötzlich durch Nationalgrenzen und Loyalitätskonflikt zerrissen, de Familienmitglieder in verschiedenen Ländern faktisch zu Feinden wurden. Obwohl der Einfluss der Bank enorm blieb, offenbart der Krieg, dass dies transnationale Identität, Einstein der Macht, sie nun in jeder Nation verdächtig macht. Man war vor, vom Gemetzel zu profitieren, alle Seiten zu beeinflussen und die jüdische Solidarität über die nationale Loyalität zu stellen. Waddesdon selbst wird zu einer Art Lazarett, Teil des Hauses wurden verwundeten Soldaten zur Verfügung gestellt, und die Bediensteten wurden dezimiert, als Männer in die Schützengräben zogen und viel nie zurückkehrten. Ihr Namen sind nun neben denen von Born und Ledenbesitzern auf den Kriegerdenkmalern der Dörfer eingraviert, ein Demokratie de Tods, die Klassenunterschied plötzlich willkürlich, ja obsen erscheinen ließ. Es war der Beginn eines sozialen Wandels, der Häuser wie Waddesdon letztlich politisch und wirtschaftlich untragbar machen sollte. Die Zwischenkriegszeit bracht keine Erleichterung. In Deutschland vernichtet die Hyperinflation Vermögen und schafft die Voraussetzungen für den Aufstieg der NSDAP. Die Rothschilds wurden zu einer besonderen Obsession der NS-Ideologie und wurden in Propagandafilmen und Kinderbüchern als archetypisch jüdisch Boswick dargestellt, die globalen Finanzen kontrollierten, die rein deutsche Kultur korrumpierten und Krieg aus Profitgier inszenierten. Aus diesen Karikaturen mit Erkenntnissen entwickelt sich ein Ostwatch-Sinn Verschwörungstheorie, die von Millionen Menschen übernommen und von der Staatsmacht unterstützt wird. James beobachtet von England aus, wie das Frankfurter Haus, der ursprünglich Wohnsitz der Rothschilds, beschlagnahmt wird, wie die Wiener Niederlassung zwangsweise für einen Bruchteil ihres Werts verkauft wird, wie Familienmitglieder mit dem, was sie in tragbarem Vermögen mitnehmen konnten, oft in Form von Kunstwerken und Schmuck, die in Mantelfutter eingenäht waren, flohen, und ihr Begriff mit wachsendem Entsetzen, das Waddesdons Schätze nicht nur Besitztümer, sondern Überlebensmittel waren, tragbares Vermögen, das verkauft oder getauscht werden konnte, wenn sie fliehen müssen, denn sicherlich wird England sicher bleiben, sicherlich werden die Briten niemals einen so offenen Hass hegen, sicherlich waren Waddesdons Fundamente sicher. Doch selbst waren erhofft, beginn James im Stillen mit den Vorbereitungen, erritet 1913 Dorothy Pinto, sie konvertiert zum Judentum, und sie wurden zu einem politisch und philanthropisch einflussreichen Paar. James diente als liberaler Abgeordneter und setzt sich für progressive Anliegen ein, waren Dorothy für ihr gärtnerischen Fachkenntnis und die Leitung der Garten von Waddesdon bekannt wird. Doch unter diesem öffentlichen Dienst brodelt ein ständig Angst, die nie ganz verschwand, das Wissen, dass ihr Position auf einer Toleranz beruht, die sich in Luft auflösen konnte, dass der englische Antisemitismus zwar hofflicher sein mochte als der deutsche, aber dieselben grundlegenden Annahmen über die Andersartigkeit der Juden, die Unzuverlässigkeit der Juden und die Macht der Juden teilt, die es zu beobachten galt. Als 1939 der Zweite Weltkrieg begann, während sich Waddesdon erniet, das Haus wurde verdunkelt, die Fenster verhängt, zu verhindern, dass deutsche Bomber durch Licht geleitet wurden, das gelande Patrouillier, der Gewohntheitsablauf unterbrochen, und vor allem wurden die Raum nicht mit Wochen Gasten gefühlt, sondern mit Kissen, die einige der wertvollsten Kunstwerk und Antiquitäten Großbritanniens enthielten,
die Aus Londoner Museen evacuiert in Waddesdon in Sicherheit gebracht. Worden, de die Abgelegene Lage die Solide Bois de Hauses Ideal für den Schutz nationaler Schatzamachten. Darin liegt ein bittere Ironie, Waddesdon, von einem jüdischen Bankier als Bues seiner Zugehörigkeit erbot, die Ente nun der Nation als Tresser Festung Schutz das British Erbe, waren Gensites de Armelkanals die Nazis systematisch jüdisch Sammlungen plünderten, Rothschild Immobilien beschlagnahmten die and Losung der Judenfrage umsetzten, die 6 Millionen Juden, darunter auch Mitglieder der Weitversweiten Rothschild Family, die nicht rechtzeitig fliehen konnten, ermorden. Sollt. Sie müssen feststellen, das Reichtum Kultur keinerlei Schutz vor dem industrialisierten Hass boten, das Ferdinand sorgsam Zurschaustellung seiner Zugehörigkeit bedeutungslos gewesen war, wenn die Nazis den Armelkanal überquert hatten, das die Vorurteil, die sein Leben lang zu überwinden versucht hat, sich zu einer völkermörderischen Ideologie ausgeweitet hatten, die Juden nicht als sozial minderwertig betrachtet, die bedingt toleriert werden müssen, sondern als existenziell Bedrohung, die vollständig eliminiert werden muss. Die Rothschild Immobilien in Österreich Frankreich wurden beschlagnahmt als Nazi-Hauptquartier genutzt, die Kunstsammlungen systematisch geplündert, wobei Hitler Göring persönlich stuck für ihr Privatsammlungen auswählten, die Familienunternehmen zerschlagen mehrere Familienmitglieder in Konzentrationslagern ums Leben kämen. Ihr Namen Schicksal sind ein Direktor Widersprech zu jeder Vorstellung, das Geld gleichbedeutend mit Sicherheit sei, das Leistung gleichbedeutend mit Akzeptanz sei oder das man sich freikaufen kann, nicht ins Visier genommen zu werden, wenn ein ganz Gesellschaft einen zum Feind erklärt. James Dorothy überletten den Krieg in Waddesdon veranstalteten weiterhin gelegentlich Treffen für politisch militärische Persönlichkeiten, wodurch sie zum Kriegseinsatz beitrugen. Gleichzeitig wussen sie, was ihren verwandten Glaubensgenossen in ganz Europa weiterfuhr. Als 1945 endlich Frieden einkehrt, war die Welt, die sich daraus entwickelt, grundlegend anders als die Ferdinand mit Waddesdon hat beeindrucken wollen, die großen englischen Landhäuser starben aus, gettet durch Stören Erbschaftstören sowie den Zusammenbruch der Dienstbodenwirtschaft, die Arbeiterklasse bisher Möglichkeiten fand sich weigert, Leben im Dienst zu verbringen, gettet durch Sozialveränderungen, die alten Hierarchien nicht nur überholt, sondern auch moralisch unhaltbar erscheinen ließen, vor allem gettet durch die Erkenntnis, dass die Welt von 1945 keinen Platz mehr für den protzigen Privatreichtum bot, den Waddesdon verkörpert, dass die pompöse Inszenierung peinlich, unschicklich geworden war, ein Relikt einer Zeit, die sich in zwei Weltkriegen selbst zerstört hat. James starb 1957, Dorothy stand vor einer unmöglichen Situation, sie hat kein Kinder, die Waddesdon erben konnten, die Unterhaltskosten waren astronomisch stiegen jahrlich, die Steuerlast war erdrückend, das alte Modell de privaten Genesis ließ sich nicht mehr fortführen, doch sie konnte es auch nicht ertragen. Ferdinands Werk demontieren oder stückweise verkaufen zu sehen, sie konnte nicht zulassen, das Diocese Zeugnis von Überlebenswillen, Schönheit Entschlossenheit. Durch bloß Wirtschaftlichkeit zerstört wird. Ihr Losung war radical, 1957 übertrug sie Waddesdon dem National Trust, der Organisation, die sich dem Erhalt historischer Gebäude für die Öffentlichkeit widmet. Anders als bei den meisten Trustanwesen, denen die Family vollständig aussag, behielt Dorothy das lebenslange Wohnrecht, die Family Rothschild blieb maßgeblich in der Verwaltung beteiligt. So wird Waddesdon im Wesentlichen von einem privaten Palast in ein öffentliches Kultur verwandelt, den Familienbesitz zu beantragen, ein Kompromiss, der den veranderten Umständen Rechnung trug gleichzeitig die Kontinuität warut. Es war im Grand ein Eingeständnis, dass das alte Modell gescheitert war, das privater Prunk sich durch öffentliches Engagement rechtfertigen musste, das Häuser wie Waddesdon nur überall ben konnten, indem sie ihr Pforten für die Mittelschicht öffneten,
die sich nun autos und Freizeit leisten konnte und sehen wollt, wie die and ihr half Gillette hat. So wird die Privatzurstellung von Zugerigkeit zu einer öffentlichen Inszenierung von Geschichte, Geschmack und Irrby, das jeder als Teil der nationalen Kultur und nicht als Privatbesitz beanspruchen konnte. Doch nach Jahren nach der Übergabe präsentiert sich Waddesdon wie ein Märchen, die Reisführer haben die Schönheit, die Schätze, die königlichen Besitzer, Ferdinands Liebe zur Kunst und Gastfreundschaft, die gärtnerischen Leistungen der Gartenherwehe und Zeichneten ein Bild des aristokratischen Lebens als im Wesentlichen harmlos, als kultiviert Verfeinerung, die jeder bewundern und anstreben sollt. Dabei werden die Arbeit der Bediensteten, die jüdische Identität, die das Haus notwendig gemacht hat, und die Vorurteile, die jeden Stein geformt hatten, verschwiegen. Waddesdon wird behandelt, als where es ein beliebiges Landhaus und nicht ein spezifisch Reaktion auf spezifisch Zwang, universal stat individual, schon stat komplex. Dies bescheinigt Version befriedigt zwar die Touristen, die sich nach unkomplizierter Schönheit und eskapistischer Fantasie senten, aber sie lost auch die Geschichte aus, die Waddesdon so bedeutsam macht und es von einer bloßen architektonischen Leistung in ein Zeugnis von Reichtum, Macht, Vorurteilen und Überleben verwandelt. Der Wandel begann in den 1990er Jahren und beschleunigt sich in den 2000er Jahren, als neue Generationen von Curatoren und Historikern Zugang zu den Rothschild-Archiven erhielten und begannen, schwierige Fragen zu stellen. Sie untersuchten die Dienstbotenbücher und entdeckten die Namen, Lohn und Arbeitsbedingungen der unsichtbaren Armee. Sie lesen Ferdinands Privatbrief und fanden Beweis für seinen Kampf mit Vorurteilen und seiner Einsamkeit, sie verfolgten das Schicksal der kontinentalen Rothschilds waren der Holocaust, sie studierten die antisemitischen Karikaturen und Propaganda, die Familie über ein Jahrhundert lang ins Visier genommen hatten, und sie erkannten, dass die Geschichte von Waddesdon weitaus interessanter und moralisch komplexer war als die Märchenversion, dass sie Möglichkeiten bot, über Klassenausbeutung und Antisemitismus sowie die Grenzen der Reichtums als Schutz und die Art und Weise zu diskutieren, wie Gerbstrukturen für Bildung und Kritik anstatt für bloß Erhaltung funktioniert werden können. Hannah Rothschild, James Grossnick und Filmemacherin und Schriftstellerin, spielt in diesem Prozess ein besonders wichtige Rolle, sie drängt auf mehr Ehrlichkeit hinsichtlich der jüdischen Identität der Familie und der Vorurteile, denen sie ausgesetzt war. Sie argumentiert, dass die Behauptung, Waddesdon sei nur ein weiteres Landhaus, dessen Besonderheit und seine Kraft als historisches Zeugnis verliehen. Unter ihrem Einfluss und dem von professionellen Curatoren wie Pippa Shirley begann Waddesdon, seine ganz Geschichte zu erzählen. Es wurden Ausstellungen über das Leben der Bediensteten eingerichtet, Ferdinands Außenseiterstatus explizit thematisiert, die Sammlung in den Kontext der Geschichte der jüdischen Kunstforderung und der Art und Weise, wie kulturell Darbietungen als Schutz gegen Vorurteile dienten, gestalt und sogar die unbequemen Wahrheiten darüber eingesprochen, wie Klassenhierarchie und unsichtbare Arbeit die Fantasie eines Mihelisen aristokratischen Lebens aufrechterhielten. Dies neue Interpretation verwandelt Waddesdon von einer eskapistischen Fantasie in etwas herausforderndes und Wortvollers, einen Spiegel, der soll die glitzernde Oberfläche als auch die dunkle Maschinerie darunter reflektiert, der die Besitzer zwingt, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie Schönheit produziert wird und zu welchem Preis, der sich weigert, ästhetisches Vergnügen von ethischen Fragen zu trennen, hat den Preis für diesen Glanz bezahlt. War die Inszenierung Gemals wirklicher Erfolgreich oder hat sie die Abrechnung nur hinausgesichert? Das modern Waddesdon erkannten, das Ferdinand Strategie, der Versuch, Vorurteil mit Reichtum und Geschmack zu überwinden, bestenfalls Teilerfolg erzielt, dass die Fest, die Schätze und die königlichen Besuch die Familie letztlich nicht vor dem Hass schützen konnten, der im Holocaust gipfelt, das Inszenierung Grenzen hat, wenn sie mit ideologischer Überzeugung konfrontiert wird.
Doch es liegt auch etwas Bügens und Menschliches in dem Versuch, in Ferdinands Entschlossenheit, angesichts von Traue und Abelnungskonheit zu schaffen, in seinem Glauben, das Kultur sollt und das sich mit schonen Dingen zu umgeben ein sinnvoll Antwort auf Sterblichkeit und Vorurteil darstellt, selbst wenn es beide nicht vollständig überwinden kann. Was in Waddesdon Hut am meisten beeindruckt, ist, wie es zu einer Vorlage für unser visuelles Verständnis von altem Geld geworden ist, und zwar auf ein Weiss, die Ferdinand nie beabsichtigt hat, das Haus Tauche ständig in Filmen und Fernsehsendungen als Kursformel für aristokratischen Reichtum auf, sein Ästhetik einer Mischung aus Französischem Schloss und englischem Landhaus wird unzählige Mail kopiert, von Luxushotels bis hin zu Musikvideos. Sein Aussehen vermittelt sofortige Legitimität und Zugehörigkeit zum Establishment, was zutiefst ironisch ist, da es von einem Außenseiter erbaut wird, gerade weil die Zugehörigkeit fällt, weil den Anschein von Legitimität erzielen muss, den English Aristokraten automatisch erbten, und nun ist dieser ersucht Anschein zur Vorlage geworden, die Authentizität definiert, zur Kopie, die das Original in unserer kollektiven Vorstellungskraft ersetzt hat. Wenn man einen Film sieht, der in einem englischen Landhaus spielt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Szenenbildner, bewusst oder unbewusst, von Waddesdon inspiriert ist. Bedient sich dessen Bildsprach aus vergoldeten Möbeln, Severporzellen und perfekt gepflegten Garten, Reichtum, Geschmack und Macht zu signalisieren. Ferdinands kalkuliert Darstellung die als visuell Sprache de alten Geldes, unbedingt zu verstehen, dass die Sprache selbst eine Reaktion auf Ausgrenzung war. Was wie selbstbewusst Zugehörigkeit zum Establishment wirkt, ist in Wirklichkeit die Verzweifel Performance eines Außenseiters. Die Vorlage für Authentizität wird von jemandem geschaffen, der trotz seiner perfekten Darstellung nie wirklich dazu hört. Dies Umkehrung, dies Transformation von Ferdinands Performance zur Definition dessen, was darstellt, offenbart etwas Tiefgründiges darüber, wie Bilder und Ästhetik ein Eigenleben entwickeln, losgelöst von ihrem ursprünglichen Kontext, wie Symbole von ihrer Bedeutung entkoppelt werden können, wie das, was einst ein Schutzschild gegen Vorurteil war, zu einem dekorativen Stillwort, der seiner defensiven Funktion bereit ist und von jedem übernommen werden kann, unabhängig davon, ob die Kraft verstet oder sich für sie interessiert, die in ursprünglich geprägt haben. Die Archive, die modern Curatoren erschlossen haben, enthüllen unbequem Wahrheiten, die einfache Interpretation von Waddesdon erschweren, Ferdinand war mit echten Vorurteilen konfrontiert, und sein Auftreten war eine Überlebensstrategie, doch sein Reichtum stammt auch aus einem Bankimperium, das Regierungen und Krieg finanziert, oft ohne Rücksicht auf die menschlichen Kosten. Das von Kolonialismus und industrieller Ausbeutung profitiert und in denselben globalen System der Ausbeutung und Ungleichheit teilhat, die alle großen viktorianischen Vermögen unabhängig von der Religion stützten, die Bediensteten arbeiteten war unter strenger Kontrolle für minimalen Lohn bis zum Umfallen, doch wir hielten ihre Stellung in Waddesdon für erstrebenswert im Vergleich zu Alternativen wie der Arbeit in der Landwirtschaft oder in Fabriken. Und einige verbrachten dort ganzes Berufsleben mit scheinbarer Loyalität und sogar Zunigung zur Familie, Ferdinands Sammelleidenschaft bewarts war außergewöhnlich Kunstwerk, die sonst verloren gegangen oder verstrickt gewesen waren, und mit schließlich der Öffentlichkeit zugänglich, doch seine Hoffnung stellt auch ein Konzentration kulturellen Reichtums dar, die nur sein extremer finanzieller Wohlstand ermöglicht. Dies wirft die Frage auf, ob groß Kunstwerk überhaupt Privatbesitz sein sollten oder ob sie nicht von Anfang an ein Kultur darstellen, das der Öffentlichkeit gehören sollte. Dies Widersprüche ziehen sich einer einfachen Moralisierung, wir können Ferdinand nicht einfach als Ausbeuter verurteilen oder in als Opfer führen, wir können Waddesdon nicht auf ein Märchen oder ein Horrorgeschichte reduzieren, wir können seine Schönheit nicht von seinen Kosten oder seinen kulturellen Wert von seinen Ursprüngen in Ungleichheit und Vorurteilen trennen, und Vielheit ist es. Gerade dies Komplexität,
Dieser Widerstand Einfake Kategorisierung, der ESALS Ort wohl Macht, zu verstehen, wie Reichtum Macht tatsächlich funktionieren, wie sie immer mit Schöpfung Ausbeutung, Schönheit Gewalt, Bewahrung Diebstahl verstrickt sind, wie dasselbe Bauwerk gleichzeitig Festung Gefängnis, Denkmal Zeugnis, ästhetischer Triumph moralischer Kompromiss sein kann. When Besucher Hut durch Waddesdon gehen, Berleben ein Palimpsest, Ferdinandser Sprunglich Vision, Überlagert von den Änderungen von James Dorothy, Überlagert von der Erhaltung durch den National Trust Überlagert von einer zeitgenössischen Interpretation, die versucht, alle Schichten, alle Widerspruch, alle Auslösungen Auslöschungen sowie wiedergefunden Stimmen enswerken. So entsteht ein Erfahrung, die sich grundlegend von der beschleunigten Marchenversion unterscheidet, aber auch ehrlicher, herausfordernder Aher zum Nachdenken anregend ist als bloß ästhetisches Vergnügen. Sie ist daher bereit enswerken, das Großhauser auf Fundamenten von Arbeit Ausgrenzung ruhen das ihr Schönheit dies Fundamente nicht auslöscht, sondern in Spannung zu innensteht. Wir können die Kunst Architektur bewundern gleichzeitig schwierig Fragen stellen, wie sie entstanden sind, was sie gekostet haben dafür bezahlt hat. Die letztfrage, die Waddesdon aufwirft, lautet, ob Gerbt Bauwerk wirklich transformiert werden können oder ob sie für immer die Spuren ihrer Entstehung tragen, kann ein Haus, das als Ausdruck von Zugehörigkeit errichtet wird, zu einem Ort der ehrlichen Auseinandersetzung mit Vorurteilen werden. Kann ein privater Palast, der auf der Arbeit von Bediensteten erbaut wird, zu einem authentisch öffentlichen Raum werden? Kann einschhafter Reichtum für Bildung das Gemeinwohl eingesetzt werden oder haftet ihm immer der Makel der Enthoffnungen? Das Modell der National Trust schlägt ein Art Kompromiss vor, der Reichtum bleibt im Gebäude der Sammlung konzentriert, aber der Zugang wird demokratisiert, privater Besitz wird zum öffentlichen Erbe, die Inszenierung aristokratischen Lebens wird zur Geschichtsbildung. Doch die grundlegende Ungleichheit, dass manch Menschen solche Ressourcen anhoffen konnten, waren an ihr fast nichts besaßen, bleibt ungelost, wird in das Erbe integriert pittoresk statt skandalos dargestellt, zur Touristenattraktion statt zur moralischen Herausforderung. Doch vielleicht hat selbst dieser Kompromiss seinen Wert, jeder Besucher, der etwas über das Leben der Bediensteten, über Ferdinands Kampf gegen Vorurteil, über die Auswirkungen der Holocaust auf die Familie Rothschild über die Mechanismen von Reichtum Macht erfahrt, die Waddesdon erst möglich machten, entwickelt möglicherweise ein kritisches Bewusstsein dafür, wie die System in ihrer Zeit funktionieren, wie sich Reichtum konzentriert, wie Vorurteil fortbestehen, wie Inszenierung Verletzlichkeit verschleiern kann, wie Schönheit Ausbeutung miteinander verwoben sind wie die Vergangenheit nicht einfach vergangen ist, sondern die Gegenwart weiterhin auf ein Weis prägt, die wir kaum erkennen, bis jemand darauf hinweist. Waddesdon überdauert nicht, weil es Zugehörigkeit erfolgreich inszeniert, dies Inszenierung blieb stets bruchstückhaft, vorläufig verletzlich, sondern weil es auf ein Weis scheitert, die etwas Wahres offenbart, die Grenzen der Reichtums als Schutz, die Beständigkeit von Vorurteilen über Jahrhundert hinweg, das menschliche Bedürfnis nach Schönheit schien selbst angesichts von Ablehnung Tod, die unsichtbare Arbeit, die Illusion müheloser Privilegien aufrechterhält, die Möglichkeit, überliefert Strukturen für Kritik statt bloßer Verherrlichung zu funktionieren, vielleicht vor allem die Tatsache, dass kein noch so groß Inszenierung jemals vollständig Zugehörigkeit bewirken kann, wenn die Gesellschaft, der Mann beitreten. Macht die, auf Ausgrenzung setzt, das bedingt Akzeptanz jederzeit widerrufen werden kann, das Reichtums war Schutz bietet, aber kein Immunität, dass die Maschinerie des Hauses letztlich individuell Verteidigung überwältigen kann, das Ferdinands praktisches Haus sein Verwandten nicht vor den Gaskammern schützen konnte, die Beschlagnahmung der Rothschild Immobilien in ganz Europa nicht verhindern konnte, die Propagandafilm, die den Familiennamen als Synonym für jüdische Verschwörung verwendeten, nicht stoppen konnte, kein Sicherheit bieten konnte, als ganz Nationen beschlossen, Juden zu finden zu erklären.
Minderheiten zu eliminieren, anstatt sie zu tolerieren, ist das Ziel. Was Word Ferdinand wohl denken, wenn Waddesdon Hut sahi, dessen Raum von Touristen der Mittelklasse von aristokratischen Gassen gefühlt waren, dessen Zweck sich vom privaten Vergnügen zur öffentlichen Bildung gewandelt hat, dessen Geschichte mit einer Ehrlichkeit erzählt wird, die soll seine Leistung als auch seine Ausgrenzung anerkennt, die sich weigert, so zu tun, als sei das Märchen war. In aber auch nicht auf ein einfaches Opfer oder einen Bösewicht reduziert, die in als Menschen sieht, der unter Umständen, die all dies verzweifelt erschwerten, nach Sinn, Schönheit und Zugehörigkeit strebt. Vielleicht war enttäuscht, dass sein Auftritt letztlich nicht die uneingeschränkte Akzeptanz erreicht, die anstrebt, aber vielleicht wird auch erkennen, dass Waddesdons Umwandlung in öffentliches Kultur ein anderer Art von Erfolg, ein anderer Art von Zugehörigkeit darstellt, nicht die bedingt Akzeptanz der Adels, sondern die demokratische Einbeziehung gemeinsamen Kulturguts, nicht der exklusiv Genus wohlhabender Gast, sondern der affin Zugang für jeden, der sehen, lernen. Und über die Bedeutung dieser Raum nachdenken möchte. Das Haus sucht davon, das Reichtum keine Sicherheit kaufen kann, das Schönheit auf unsichtbare Arbeit beruht, das Vorurteil tiefer reichen als jede Leistung, das Bauwerk, die für einen bestimmten Zweck errichtet werden, für einen anderen funktioniert werden können, das Märchen stets dunkel Wahrheiten bergen, dass die Vergangenheit niemals einfach vergangen ist, sondern weiterhin zu uns spricht. Wenn wir bereit sind, all ihren Stimmen zu zuhören, nicht nur den, die uns angenehm erscheinen, und das der Violeit Wortwolst Umgang mit erwerbten Privilegien nicht darin besteht, sie unverändert zu bewahren, sondern sie zu öffnen, ihr Kosten und Kompromiss ans Wirken, Denkmäler in Spiegel zu verwandeln, die soll unser früher sich als auch unser mögliches Zukunftiges sich widerspiegeln, wenn wir ehrlich genug sind, das Gesamtbild zu sehen. Dunkelheit und Licht vereint, Schönheit und Ausbildung miteinander verwoben, der unmöglich Palast auf dem Hügel, der Zugehörigkeit vortauschen wollt und stattdessen zu etwas viel interessanterem wird, ein Zeugnis des Überlebens, der menschlichen Entschlossenheit, der Grenzen der Reichtums, der Beständigkeit von Vorurteilen, der Möglichkeit der Abrechnung, der komplexen Wahrheit, das groß Schönheit und großes Unrecht denselben Ursprung haben können und das es nicht unser Aufgabe ist, zwischen ihnen zu wollen, sondern beide in uns zu tragen. Gleichzeitig müssen wir die geschaffenen Wirtschaften, gemals zu vergessen, was es gekostet hat und den Preis dafür bezahlt hat. Wir müssen verstehen, wie altes Geld wirklich aussieht, wenn man den Marchenstab besieht lässt und die Grundlagen untersucht, nicht einfach Schurkerei, sondern komplex Menschen, die innerhalb von Systemen, die sie nicht geschaffen haben, von denen sie aber profitierten, Entscheidungen treffen. Sie versuchten zu überleben und Sinn und Schönheit unter oft feindseligen Umständen zu schaffen, erregten manchmal außergewöhnliches und wirwigten gleichzeitig außergewöhnlich Ungerechtigkeiten. Sie hinterließen Strukturen, die wir kritisieren, Wirtschaften und aus denen wir lernen können, gerade weil sie so moralisch komplex, so resistent gegen einfach Urteil und so tief in Macht, und Vorurteilsystem verwurzelt sind, die unser Welt bis heute prägen. Auch wenn wir manchmal lieber so tun würden, als endeten sie mit dem Krieg, der Sozialdemokratie oder einem der klaren historischen Schnittpunkt, die wir uns einreden, damals, von heute, sie von uns, zu trennen. Doch die Wahrheit ist, dass dieselben Mechanismen, Vermögenskonzentration, unsichtbare Arbeit, Vorurteil, Leistungsdruck, die Art und Weise, wie sich Macht abschaut, im Neuen für men weiterwirken. Waddesdons größter Wert liegt darin, dass es uns ein Linz bietet, durch die wir diese Mechanismen sehen können. Untersuchen Sie genau, wie die Strukturen damals und heute funktionieren, und versuchen Sie, sich vorzustellen, wie sie abgebaut oder zumindest sichtbar gemacht, zur Rechenschaft gezogen und der demokratischen Kontrolle unterworfen werden konnten, der sie sich historisch entschieden haben, indem sie sich hinter Schönheit, hinter Tradition,
hinter dem Merken versteckten. Das uns auffordert, zu bewundern, und zu hinterfragen, zu schätzen, und zu analysieren, das visuelle Spektakel zu konsumieren, und zu fragen, welch Maskinen es hervorgebracht haben, die Kosten getragen hat und ob die Welt, die solche Orte ermöglicht, ein ist, die wir betrauern oder kritisieren sollten, oder vielleicht beide zugleich. Betrachten Sie diesen Widerspruch als Beweis für unseren eigenen moralischen Ernst, unsere Weigerung, einfach Antworten zu akzeptieren, unsere Entschlossenheit, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, und nicht so, wie wir sie gern hatten. Das ist vielleicht das Radikalst, was Ort wie Waddesdon zu beiden hat, nicht die Flucht in die Fantasie, sondern die Konfrontation mit der Realität, nicht mit dem Merken, sondern mit der vollen, unordentlichen, moralisch verwickelten Wahrheit, die unter jeder vergoldeten Oberfläche liegt, wenn wir mutig genug sind, hinzuschen. Trotz all der Pracht, der Skandal, der Getuschels wenn man die Geschichte und die vergoldeten Fassaden betrachtet, die noch immer auf gepflegten Anwesen in ganz Großbritannien stehen, dann hat die Welt, aus der Prinzessin Diana stammt, etwas unheimlich Beständiges in sich, ein Welt der alten Gelds, bot nicht nur aus Stein und Abstammung, sondern auch aus Erwartungen, los ten und unsichtbaren Regionen, die sich stillschweigend in das Leben derer eingeschrieben haben, die in ihren Mauern gebern wurden. Und wenn man durch die langen Korridor dieser ehrwürdigen Herrenhäuser schreitet, wo oljmald mit Augen herabblicken, die zugleich Erdeland und mitleidig scheinen, spürt man unweigerlich die Last der Jahrhundert, die einen bedrückt, die Schwer der Generationen, die lang vor Dianas Geburt nach Ritualen und Pflichten letten. Dies Anwesen waren nicht nur Häuser, sondern Ökosystem, in sich gesglassen Welten, in denen jede ihren Sinn hat, jeder Garten bis ins kleinste Detail gepflegt war und jed Zimmer eine Erinnerung an einen längst vergessenen Menschen barg. In diesen hallenden Gemächern, wo die alten Holzboden lies unter dem Druck der Zeitnarten, lernt Diana die Widersprüche der Privilegs kennen, seine Schönheit, seine Gefangenschaft, die emotionelle Choreographie, die notig war, Mahilos, an mutig und gefasst zu wirken, selbst wenn unter der Oberfläche Sturm tobten. Und je tiefer man in dies Herrenhäuser vordringt, desto deutlicher wird, dass sie nicht bloß Kulissen ihrer Kindheit waren, sondern still Architekten ihrer Instinkt, die alles von ihrer Sensibilität bis zu ihrer Rebellion prägten. Es war ein Welt, in der Kinder lernten, leise zu sprechen, sich aber ihrer Stellung bewusst zu sehen, in der die Garten stillgenig für Geheimnis waren, die Mauern aber alles horten, in der Pflicht das Verlangen überschattigt und die Tradition die persönliche Wahrheit verdrängt. Es war ein Welt, die Ausdauer vor Gefühl, Loyalität vor Authentizität und Schein vor Verletzlichkeit erwartet. Doch innerhalb dieser Region wird Diana bereits zu etwas anderem, zu etwas Unerwartetem, zu etwas Unkontrollierbarem. Sie verinnerlicht die Etikette, hinterfragt aber ihr Bedeutung, sie lernt die Erwartungen kennen, spürt aber die Riss darunter. Waren die Kronluder über glitzerten und sich die Marmortreppen elegant in gestextraktige Salons windeten, formt sie still und leise jenen emotionalen Kompass, der sie eines Tages zur beliebtesten Frau der Welt machen sollt. Ihr Erzählung in einer alteingesessenen Familie verli Word, weckt aber auch ihr Sehnsucht nach Verbundenheit, sie gewahrt Privilegien, lehrt sie aber auch Empathie, sie umgab sie mit Reichtum, konfrontiert sie aber auch mit Einsamkeit. In diesen Herrenhäusern erlebt sie die polierte Perfektion des aristokratischen Lebens, spürt aber auch die Isolation, die durch die viel zu großen Hallen halt, als das sich in kein deren Gemals wirklich gesehen fühlen konnte. Und waren sie von Zimmer zu Zimmer ging, durch die Bibliotheken voller lettergebundener Band, vorbei in Porträts mit starren Blicken, durch die Garten, wo akkurat gestutzt Hecken Verschlungen pfade der Gefühle verbargen, entwickelt sie Gene Intuition, die später erlaubt, den Schmerz anderer mit beunruhigender Klarheit zu verstehen. Dies Häuser sollten gehorsam lehren, doch in entfachten sie den Macht.
Sie sollten das Schweigen verstarken, doch stattdessen scharften sie ihr Fähigkeit, zu hören zu sprechen, die lang ignoriert worden waren. Denn hinter jeder perfekten Fassade, jeder polierten Silberoberfläche, jedem mit Leinen gedeckten Esstisch für 12 Personen verborgen sich Geschichten von Geheimnissen, verlassen und Sehnsuchten, die kein Status jemals mildern konnte. Diana erkannt sie früh. Sie spürt sie. Und in dem sie spürt, lernt sie, und ihr Clara zu sehen, als sie sich selbst sehen. Als sie später ins Rampenlicht der Welt trat und die Last einer Kron trug, auf die sie nie wirklich vorbereitet war die Welt nicht von ihrer Schönheit, die unbestreitbar war, überwältigt, sondern von ihrer Menschlichkeit, ihrer Fähigkeit, mich fühlen stark zu verwandeln, ihrem Instinkt, Gefühl über Protokoll, Präsenz über Inszenierung zu stellen. Dieser Instinkt wird in diesen Willen de alten Geldes gebern, in den stillen Ecken, wo sie mehr beobachtet als sprach, in den langen Fluren, wo sie alien mit Gedenken wandelt, die zu groß für ihr Alter waren, in dem uralten Schweigen, das sie lehrt, das Titel die Herzen nicht schützen. Und Vielheit ist das der Grund, warum die Anwesen, die mit ihrem Namen verbunden sind, selbst Jahren später nicht mehr wie Relikte Adels wirken, sondern wie Kapital einer Geschichte, die nie wirklich ihr war, aber ihr Schicksal auf ein Weise prägte, die sich selbst ihr Erbar nie hatten vorstellen können. Ihr Mauern mogen für Herren und Damen, für Herzog und Herzoginnen, für Generationen errichtet worden sein, die Glotten, Abstammung sei Schicksal, doch irgendwo innerhalb dieser Mauern schrieb ein junges Mädchen, das zur meistfotografierten Frau der Welt heranwachsen sollt, still und lies das Drehbuch das sie gerbt hat. Wenn man dies Herrenhäuser Hut betrachtet, nicht als statisch Bauwerk, sondern als lebendig Suchen, beginnt man die Wahrheit zu spüren, die sie bergen, Dianas Ries war kein unterbrochenes Märchen, sondern ein missverstanden menschlich Geschichte. Sie entkam dieser Welt de alten Geldes nicht einfach, sie verandert sie, stellt sie in Frage, legt ihr Schwachen offen und Zeit der Welt, das mich viel starker sein kann als Tradition. Und so wurden dies Anwesen, in der Zeit bewahrt, mehr als nur historisch Bauwerk. Sie wurden zu Spiegeln, die Vielschichtigkeit der Frau weiterspiegeln, die durch sie hindurchging. Sie erinnern uns daran, dass selbst Gene, die in Privilegien hineingeboren wurden, sich gefangen fühlen können, dass selbst Gene, die von Luxus umgeben sind, sich unsichtbar fühlen können und das sich selbst in den prunkvollsten Rahmen kein still und alien fühlen kann. Aber sie erinnern uns auch an etwas anderes, das groß oft im Stillen beginnt, das Widerstandskraft oft in Rahmen geschmiedet wird, in denen Erwartungen die Zunigung überwiegen, und das der Mut, einen Kreislauf zu durchbrechen, manchmal aus dem Aufwachsen in ihm erwächst. Und wenn man aus diesen alten Herrenhäusern tritt und die Türen sich leise hinter einem schließen, verändert sich die Luft, die Welt erscheint lauter, und man erkennt, wie bemerkenswert es war, dass Diana, geprägt von diesen strengen, eleganten, emotional komplexen Rahmen, in die Welt hinaustrat und das Licht dem Schatten, die Empathie der Inszenierung und die Liebe dem Vermächtnis vorzog. Am bleiben die Herrenhäuser bestehen und trotz der Zeit, doch das Mädchen, das in ihnen aufwächst, wird zu etwas, das sie niemals bandagen konnten, zu einem Symbol, einer Kraft, einer Geschichte, die sich weigert zu verblassen und weit über die Marmorboden und vergoldeten Decken hinaus weiterholt, die einst versuchten, sie zu jemandem zu formen, zu dem sie niemals bestimmt war.